Going live? Yeah. Wait. Yeah, no. Okay. Hello, everyone, and welcome to the Anton Pannekoek live stream for the Landelijke Sterrenkijkdagen. I'm very sorry for the pronunciation. So we've had a lovely day for it today. It's been very sunny, and hopefully there'll be some stars out later. And maybe we can go have a look at them. But for now, we've got about an hour and a half, maybe a bit shorter, live stream for you. And we're going to hear from some real astronomers, and there's some really cool stories from their experiences. So firstly, I'm just going to give you a little bit of background about who we are and who is our institute. So we were founded by Anton Pannekoek, as the name might suggest. He was a famous Dutch astronomer, born in the 19th century, and he started his career at Leiden University, so a city very close to Amsterdam. He made major strides in incorporating the laws of physics into astronomy, and he was obviously the founder of our institute. And the Institute for Astronomy began 100 years ago this year in 1921, and it started in the attic of a small house in the center of the city here in Amsterdam. Soon after that, we became part of the University of Amsterdam, and the Institute's moved quite a few times through its existence. So in this picture on the right here, you can see where we currently are based, which is in the east of the city, in Science Park. And you can see the domes at the top of the building there that we use to observe with some of the students. So there's about 100 astronomers employed by the Anton Pannekoek Institute right now, and we have bachelor's and master's students from all over the world. We have about 50 PhDs and 50 master's students working at the Institute. And we produce about 200 reviewed science articles published in scientific journals every year. So the stream today is brought to you by the outreach team. So that's Esther Hanko is the outreach coordinator, and we have 5 PhD students, Kenzie, Arkady, myself, Oliver, and Bob. And we've done a few live streams throughout the coronavirus pandemic because it's a way of doing outreach without physically being at the API. So yeah, we're going to do a live stream today. Please do interact with us in the chat. And afterwards, you can also catch us on social media, as you can see. And we have about a 1 or 2 minute delay when we're streaming to YouTube. So what we'll do is, if you'd like your a question answered by one of the speakers, if you want to ask them anything about their experience or something about their work, try to post it in the YouTube chat during the talks, and then we can get back to them at the end of their talk and see if we can answer the question live on air. So we've got 6 great talks today. They're in a mix of English and Dutch. So you can see on the right-hand side which language they'll be in. And they're talks from everyone from PhD students to professors from our institute. And they're broadly describing experiences that astronomers go through, or maybe exciting or different experiences that you go through doing astronomy today. And we should also say that this kind of talk, where we're talking about the experiences from the domes or stories from the domes, is inspired by the great popular science book, The Last Stargazers by Emily Levesque. So if you're interested in some of the things we're talking about today, maybe you might want to read that. So without any further ado, we'll go to our first speaker, Ines. So I'll stop sharing my screen. And if you want to share your screen, Ines. Perfect. Can you see it? Yep. Okay. Okay, so hello everyone. I'm Ines Pastor Marazuela. I'm a PhD student here at the University of Amsterdam. And today I'm going to tell you the story of an unexpected visitor and how we discovered 2I Borisov. So in September 2019, I went to La Palma to observe for a project of my PhD thesis. La Palma is a volcanic island located in the Atlantic Ocean that belongs to Spain. And this is how it looks like. This is a huge volcano crater. And since it doesn't have a lot of inhabitants, the night skies are very clear. For that reason, they decided to build an astronomical observatory at the border of the volcano crater here where this circle is located.
The name of this observatory, and as well as the peak where it is located, is El Roque de los Muchachos. It is the highest point of the island, located at almost 2,500 meters of altitude. This means that most of the clouds are below the observatory itself, and several telescopes have been built there, as you can see on this picture where I am smiling happily. And this telescope over here is the William Herschel telescope. So this is the telescope we use for our observations. The William Herschel telescope can see the optical light, which is the light we can see with our own eyes, as well as near-infrared light that is emitted by the stars. And it has a diameter of 4.2 meters. So at the time it was built in 1987, it was the third largest telescope in the world. And during the week we spent there, our goal was to take images of spectra and transient sources. Transients are astronomical objects that suddenly appear in the sky and later they disappear again. These are usually explosions of dying stars or the fusion of two dead stars, and they have fancy names such as supernovae, kilonovae, fast radio bursts. And in these two images, you can see one of the transients we studied. So this galaxy over here is M74, which is a nearby galaxy. Nearby means that it's located only at 30 million light years away. And we saw that there had been a supernova. So here, this is an old image. And here at the center of this circle, there was a new source that wasn't there previously. So this one, when you zoom in. So we took images using different filters. And with each filter, we created this colored image where we observed this star. So we were doing our job, following a routine in which we were awake at night, working from the control room here using these computers, drinking plenty of coffee, and at sunrise we went back to the residence, have a short look at the views from our room, and then we went to bed and slept during the day. So in case you were wondering, I didn't get to go to the beach during the observations because I was sleeping, and also because the closest beach is more than an hour away by car through quite dangerous roads. So it's not recommended to drive there if you don't have much experience driving. But one night at 4 a.m., while we were doing one of these transient observations, we received a phone call from a Polish astronomer who told us that there had been a newly discovered minor body that seemed to come from outside of the solar system, and he would like to observe it. So you're probably not familiar with how observations are usually asked for, but this is not the way. You cannot just call the control room of a telescope and ask for observing time. You have to ask the director, and he has to allow it. But since we were just two PhD students in the control room at 4 a.m., and we didn't have any other important targets at the time of the night when this body was visible, we decided to observe it. And this is how we discovered that this source, 2I Borisov, was a comet that didn't come from our solar system, but from a different star, and it had been traveling across the interstellar space for thousands of years. So this is how the comet looked like in an animation made from the observations we took. So it's a body that moves with respect to the background stars. So this was really really exciting discovery because it is the first interstellar comet to ever be detected. And the Polish astronomers who called us they wrote an article about it in which I am a co-author. And we were contacted by the press from different countries. So it was also a new experience for me to talk to the press about an observation I had been doing. But what is a comet, and how do we know that 2I Borisov was one? So comets are small bodies that have a nucleus that has a few kilometers in diameter, which are made mainly of ice and dust. And when they get close to the sun,
they start warming up and they release gases that form an atmosphere that we call coma. And in the orbit they have been traveling through, they leave a dust tail. And in the opposite direction from the sun, there is another tail made of ions, and it's opposite to the sun because these ions are blown away by the solar wind. And the size of these two tails can be as large as the distance that there is between the sun and the Earth, which makes them easy to be spotted from the Earth. So 2I Borisov, just like the comets in the solar system, it has a coma and two tails. So here you can see this arrow indicating the direction opposite to the movement of the comet, which is where the dust tail is located. And this other arrow indicates the opposite direction to the sun. So it's where the ion tail is located. You might also be curious about the name. What does it mean? So 2I indicates that it is the second interstellar object to be found, and Borisov is the name of the person who first spotted these comets. From the observations we took, we could determine that the composition of Borisov was uncommon when compared to what we had seen in the solar system, but not unique, meaning that the place where it was formed could not be too different from the solar system. And then from later observations, they determined that the size of the nucleus had to be between 1.4 and 16 kilometers. So since this is the second interstellar object, you might be curious about the first one. The first interstellar object, known as Oumuamua, was not a comet, but an asteroid. Asteroids are made of rocks and metals, so they don't form a coma and tails. And when we observe them, they look just like a dot that moves with respect to the background stars. Oumuamua had an unusual elongated shape, as is represented here in this artistic interpretation. So this is not an actual image of the asteroid. And this made some people even believe that it was an alien spaceship visiting the solar system, but don't worry, this is not the case. In this animation, you can see the trajectory of both Borisov and Oumuamua. So Borisov is the yellow one and Oumuamua the red one, and they both have hyperbolic orbits. This means that they come from outside of the solar system. Borisov was coming towards us from the direction of Cassiopeia, which is a constellation that you might be familiar with, the one that has a W shape. And in December 2019, it made its closest approach to Earth and the Sun. So the closest distance to the Earth was 2 times the distance that there is between the Earth and the Sun. So it was still quite far away. And now Borisov is traveling in the direction of the Telescopium constellation. You might not be familiar with this constellation because it's in the southern hemisphere. So this image here was taken with the Hubble Space Telescope, and it's the best image we have of the comet, the one with the best resolution. In March 2020, the nucleus of the comet was seen to fragment, breaking apart after visiting the solar system. I was very lucky to be in La Palma at the right moment and be able to participate in the first observations of this unexpected visitor. Now the comet 2I Borisov keeps traveling away from us towards the deep interstellar space to never be seen again. But who knows when we will receive our next visitor, this time maybe not so unexpected. Thank you for listening. Thank you very much, Ines, for the really interesting talk. It's an amazing object. We have a couple of questions already. Okay. Probably you might have been expecting this one. How do you know that 2I Borisov and Oumuamua weren't alien starships? Okay, so it is not that we know that they were not alien spaceships, but it's that it is not very likely because we have seen the shape they have. We have seen that
So we know for sure that 2I Borisov is a comet because we have seen its coma and the tail. So it cannot be an alien spaceship, or unless aliens want their spaceships to look like comets. But in order to say that something is an alien spaceship, you have to base this affirmation on something. And what we saw from Oumuamua was that it matched almost perfectly what we expected from an asteroid. So it was, it just had this weird shape, but that doesn't say that it's an alien spaceship. So if it was an alien spaceship, to say that, you need to, I don't know, communicate with it or have some extra proof, not just that it's elongated in shape. Yeah, I agree. Extraordinary claims need extraordinary proof. Exactly, yeah. It's a very good way to put it. I was also wondering, so the Polish astronomers that contacted you, obviously you were on a very large telescope at the top of the mountain. How did they find it? Were they just looking in their back garden with a small telescope, or? Yeah, so they had smaller telescopes that they were using to, and they had a specific program to spot these kinds of new objects that we didn't know about. So yeah, they were observing with smaller telescopes and found this, and they called us. Yeah. Okay, cool. And do you know if there's been another interstellar comet since? Has there been a 3I yet? No. We haven't detected any new comet yet. But okay. Yeah, Oumuamua was detected in 2017 and Borisov in 2019. So maybe this year there will be another interstellar visitor. Yeah. Yeah. We have one last question, or I guess two. What did it feel like when you discovered it? So it was in the middle of the night and I was very sleep deprived. So at the moment, I didn't really realize how important this discovery was. And it was like maybe a few hours later when I had just slept and I was a bit better rested, and they were telling us that they were writing an article about this, that I noticed, wow, this is a really important discovery. Yeah. Cool. Okay, well, thank you very much for the talk. It was very interesting. I think we'll move on now to Leon, who's going to tell us something about radio telescopes and I think microwaves. If you could share your screen. Let me try. Okay, can you see my presentation now? Yeah, it looks good to me. Oké. Goed, goedenavond allemaal. Ik ga iets vertellen over radiotelescopen en magnetrons en wat die twee met elkaar te maken hebben. Voordat ik iets ga vertellen over de telescopen, wil ik eerst iets vertellen over wat radio eigenlijk is. En om dat te doen wil ik het eerst hebben over verschillende soorten licht. Er zijn allerlei soorten licht en eigenlijk het bekendste daarvan is gewoon zichtbaar licht. Gewoon het normale licht, rood, groen, blauw, alle kleuren van de regenboog. Maar er zijn meer soorten. En we kunnen bijvoorbeeld gaan kijken als we verder gaan voorbij het blauw. Dus we hebben hier op dit plaatje eigenlijk van links naar rechts hebben we van rood naar blauw. En als we dan verder gaan kijken, dan zit daar bijvoorbeeld ultraviolet. Als eerste is een soort licht die onze ogen niet kunnen zien, maar die bijvoorbeeld wel heel erg veel van de zon afkomt. Gaan we nog verder, dan komen we bijvoorbeeld bij röntgenstraling. Zoals we hier zien, en dat wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in ziekenhuizen voor foto's van botten. Röntgenstraling gaat namelijk dwars door onze huid heen, maar niet door de botten. Dus daar kun je mooie foto's mee maken. En als we dan nog verder gaan, dan komen we bijvoorbeeld bij gammastraling. Dat een nog extremere soort straling is en met name bijvoorbeeld vrijkomt bij dingen als atoombommen of andere radioactieve processen. En in dit plaatje is al een beetje te zien en onder de namen is al zo'n golfje getekend. We kunnen het namelijk hebben over de frequentie van het licht. Dat is eigenlijk hoe snel het licht trilt, min of meer. Hoe sneller het trilt, hoe hoger de frequentie en hoe gevaarlijker de straling ook is. Dus bijvoorbeeld röntgen- en gammastraling hebben een veel hogere frequentie dan zichtbaar licht. En zijn daarmee ook veel gevaarlijker dan zichtbaar licht. Nou, we kunnen ook de andere kant op gaan.
van zichtbaar licht, dan gaan we naar lagere frequenties. Als we dat doen, dan komen we eerst bij infrarood. Wat vooral bekend is als warmte eigenlijk. Dus dat kan omgezet worden in warmte. Als we nog verder gaan naar nog lagere frequenties, dan komen we bij microgolfstraling. Wat bijvoorbeeld wordt gebruikt door telefoons, voor wifi, bluetooth. Maar ook bijvoorbeeld communicatie, satellieten, tv-signalen. Zit vaak in dit gebied. En gaan we naar nog lagere frequenties, dan komen we bij radiogolven uit. Of radiostraling. Het is eigenlijk dus ook een vorm van licht, maar met veel lagere frequenties dan zichtbaar licht. En dit is bijvoorbeeld een soort straling die wordt opgewekt door elektriciteit vaak. Hoogspanningmasten. En dit is de soort straling waar ik het over wil hebben. Het bijzondere is dat wij het dus niet kunnen zien. Maar we kunnen wel degelijk telescopen bouwen die het kunnen opvangen. Zoals ik later nog wat iets meer zal uitleggen. Nou, waarom is die radiostraling nou zo interessant? Nou, het blijkt dat veel dingen in het heelal niet alleen zichtbaar licht uitzenden, maar veel ervan zenden ook radiostraling uit. Bijvoorbeeld pulsars, zoals hier links op het plaatje. Pulsars zijn eigenlijk een soort van de restanten van sterren die geëxplodeerd zijn in een supernova-explosie. En zo'n pulsar draait dan heel erg snel rond. Er komen lichtbundels uit, zoals hier boven en onder het plaatje is weergegeven. En terwijl zo'n pulsar dan ronddraait, zwiept die lichtbundel eigenlijk over de hemel. En die lichtbundel, dat is vooral radiostraling. Eigenlijk vrijwel alleen radiostraling. Op aarde kunnen wij dat dan opvangen en zien. Dus met radiostraling kun je dit soort pulsars zien en met zichtbaar licht, met normaal licht eigenlijk niet. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Vaak zien we zoiets. Wij zien een grafiek meestal, want de meeste radiotelescopen die maken niet echt foto's, maar die maken grafieken. Nou, hier zie je een grafiek met 3 soort van piekjes erin. En dit kun je eigenlijk nog het meest vergelijken met een soort hartslag. Zoals een hart regelmatig tikt, zo geeft een pulsar regelmatig een lichtflitsje, wat we dan ook in een grafiekje kunnen zien. Of het nou een grafiekje van een hart is of een grafiekje van een pulsar, het idee is hetzelfde. Dus elk piekje is een tikje of een lichtflitsje van de pulsar. Nou, hier wordt nou heel veel onderzoek naar gedaan. En een jaar of ruim 10 geleden, is er nog iets anders ontdekt, wat we tegenwoordig een radioflits noemen. En dat lijkt eigenlijk heel erg op zo'n pulsargrafiekje. Hier is een voorbeeld van een radioflits. Ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Behalve dat er meestal maar 1 flitsje is, maar 1 tikje en verder niks. Er zijn radioflitsen waar men uren en uren gekeken heeft, maar ze hebben maar ooit 1 keer een flitsje afgegeven en daarna nooit meer. En het lijkt er ook op dat deze radioflitsen van veel verder weg komen dan de pulsars die we kunnen zien. Het zijn signalen van verschrikkelijk ver weg en we weten ook niet precies eigenlijk wat het zijn. Ze komen waarschijnlijk van iets zoals een pulsar, maar echt precies weten we het niet. Nou, hoe zien we deze dingen nou? Die zien we met radiotelescopen. Die maken die grafieken. Die vangen de radiostraling op uit het heelal en zetten het om in deze grafiek uiteindelijk. En hoe zien die er dan uit? Nou, radiotelescopen zijn eigenlijk heel anders dan normale telescopen. Zoals normale zichtbaar lichttelescopen eigenlijk. Hier links op de foto bijvoorbeeld zien we de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico. Die helaas een aantal maanden geleden is ingestort. Deze telescoop heeft een diameter van ruim 300 meter. Wat veel groter is dan de grootste normale telescopen die er zijn. En ze kunnen zo groot gemaakt worden omdat je geen normale spiegel nodig hebt. Maar met een soort kippengaas kun je die radiostraling alweer kaatsen. Dus dat is veel makkelijker en kun je veel groter bouwen. Radiotelescopen zien er ook wel eens uit alsof het helemaal geen telescopen zijn. Hier rechts op de foto bijvoorbeeld is de LOFAR radiotelescoop in Nederland. En die bestaat vooral eigenlijk uit heel veel paaltjes met antennes eraan. Eigenlijk een beetje hetzelfde als een antenne op een auto die radio opvangt. Zo hebben we hier ook antennes die een telescoop zijn samen. En zo'n telescoop als LOFAR is volledig digitaal. Alle data wordt door de computer verwerkt. En er zitten ook enorme computers achter, want er komt heel veel data uit. En uiteindelijk krijg je dan dus van die grafieken. Nou, dat is dus een beetje hoe radiotelescopen werken. En het waarnemen met zo'n ding, daar ga je er meestal niet naartoe helaas. Dat gaat allemaal via internet. En via internet zie je dan ook al die grafieken. Nou, nu wil ik doorgaan naar eigenlijk het volgende. Iets nieuws wat ontdekt werd. In Australië staat ook een radiotelescoop. De Parkes-telescoop hier op de foto. Het is een telescoop van ruim 60 meter doorsnee. En die vond iets wat heel erg lijkt op een radioflits, maar dat niet is.
Hier zien we 2 grafieken. Eén ervan is een radioflits en één ervan is dat nieuwe ding. Nou, ik zou zeggen, wat is het verschil? Het is hier natuurlijk heel moeilijk te zien. Het ziet er een beetje hetzelfde uit. Maar toch wisten we wel dat deze andere flitsen heel anders zijn. We weten dat ze namelijk van de aarde komen. En toch wisten ze ook eerst heel lang nog niet wat dit nou zijn, waar ze vandaan komen. En daarom zijn deze andere flitsen paratons genoemd. En een paraton is een fabeldier, half hert, half vogel. En daar zijn deze andere flitsen naar genoemd. Dus we hebben paratons, die komen van de aarde. En we hebben de echte radioflitsen en die komen uit het heelal. Maar hoe weten we dat verschil nou? Hoe zie je het verschil? Want aan die grafieken zie je het niet. Die zien er precies hetzelfde uit. Nou, dit heeft te maken met in hoeveel pixels de telescoop zo'n flits ziet. Nou, wat bedoel ik daarmee? Nou, vergelijk het eigenlijk toch maar weer met een gewone foto. Ik zeg misschien wel steeds dat radiotelescopen vooral grafieken maken en geen foto's, maar er zijn wel wat overeenkomsten. Hier bijvoorbeeld hebben we een foto van een tulp in een bloemenveld. En die tulp die zie je op een aantal pixels van de foto staan. Stel je nou voor dat je die foto nog een keer maakt, maar je houdt de tulp veel dichterbij. Dan zie je dezelfde tulp in veel meer pixels van de foto, terwijl de rest hetzelfde is. Nou, dat is ook precies hoe het werkt met die paratons en die radioflitsen. Dus die paratons die komen van dichtbij, van de aarde. Die zie je in heel veel pixels tegelijk, zoals hier op de rechterfoto. Terwijl die radioflitsen van ver uit het heelal, die zie je maar in heel weinig pixels, zoals op de linkerfoto. En dat is het grote verschil. Dus we wisten, oh, die paratons die komen van de aarde, de radioflitsen niet. Maar de vraag is, wat zijn die paratons? Waar komen ze vandaan? En daar heeft iemand onderzoek naar gedaan. Dus toen PhD-student Emily Petrov, een van mijn collega's, die heeft daar onderzoek gedaan in Australië met die Parkes-telescoop. En die heeft een tijdje gespendeerd aan het achterhalen wat die paratons zijn. Nou, hier zien we een luchtfoto van de Parkes-telescoop. De grote schotel in het midden is de telescoop. En wat opviel toen ze gingen kijken wanneer die telescoop nou zo'n paraton ziet, is dat hij altijd in een van deze 2 richtingen wees. Of naar links in dat blauwe gebied, of naar rechtsboven in dat blauwe gebied. Dat is natuurlijk apart. Ze zitten in een bepaalde richting blijkbaar. Vervolgens gingen ze kijken, hoe laat op de dag zie je die flitsen eigenlijk? Normaal gesproken is dat misschien niet iets waar we op letten, want ja, het heelal maakt het niet uit hoe laat wij iets zien, of hoe laat het is op aarde. Dus hier zie je bijvoorbeeld in dit grafiekje, histogram eigenlijk, zie je op welke tijd van de dag er radioflitsen gezien zijn. Dus uit het heelal radioflitsen. En zoals je hier ziet is dat een beetje willekeurig op de dag. Dus helemaal links is midden in de nacht. In het midden van het grafiekje is midden overdag. Aan de rechterkant is 's avonds. En het is gewoon een beetje willekeurig verdeeld. Het maakt niet uit hoe laat het is. Die radioflitsen zie je altijd. Maar nu ga je kijken, op welke tijd van de dag zie je die paratons die van de aarde komen. En dan zie je dit. Toch wel verdacht veel rond lunchtijd. Dat is natuurlijk een beetje gek. Waar zou het vandaan komen? Wellicht iets van elektronica of zo, wat tijdens de lunch gebruikt wordt. Want elektronica kan radiostraling maken. Nou, toen zijn ze eens gaan kijken. Wat is nou elektronica die je gebruikt bij de lunch? Nou, bijvoorbeeld een magnetron. Waar zijn de magnetrons op het terrein bij Parkes? Eentje hier links in het bezoekerscentrum en eentje hier rechts in een stafgebouw. Dat kan geen toeval zijn. Het laatste stukje van de puzzel is zelf een paraton maken. Kunnen we nou zorgen dat die telescoop een paraton ziet? Nou, hoe doe je dat? Je moet de magnetron dus blijkbaar gebruiken. Nou, hier zien we een staflid van de Parkes-telescoop die met een biljartkeu de magnetron open doet terwijl die nog aanstaat. En dat blijkt de truc te zijn. Als je niet wacht tot de magnetron klaar is, maar je doet het deurtje open voordat die klaar is, dan gaat hij in een noodstop en dan krijg je een paraton. Het probleem is dus opgelost, het raadsel is opgelost. Paratons zijn signalen van een magnetron. Is er nou tijd verspild door hier nou onderzoek te doen aan die paratons? Nou nee, want we wilden heel graag weten wat het was, zodat je ook kunt voorkomen dat het de data verpest. En we kunnen er nog iets moois mee doen. Dat is het laatste wat ik jullie laat zien. We kunnen er ook in Nederland wat mee. We hebben namelijk in Nederland een mooie radiotelescoop staan in Westerbork. Een foto die op mijn titelslide stond en ook hier. En deze telescoop is recent geüpgrade en die wilden we testen. Nou, wat beter dan die te testen door zelf paratons te maken. Dus wat hebben we gedaan? Magnetrons achter in de auto, meegenomen naar de telescoop. En hier zien jullie een paar van mijn collega's die geprobeerd hebben daar gauw het deurtje open te trekken en een paraton te maken. En het is inderdaad gelukt. We
We hebben met de telescoop de barytons kunnen opvangen en daarmee ook kunnen bewijzen dat de telescoop goed werkt. Dus hoewel barytons iets van de aarde zijn, zijn ze nog steeds bij uitstek geschikt om radiotelescopen mee te testen. En ook in de toekomst zullen we dat waarschijnlijk nog zeker blijven doen. En daarmee wil ik het afsluiten. Bedank ik jullie voor de aandacht. Thank you very much for the really interesting talk. It shows that you need a bit of creativity sometimes when you're trying to solve these strange problems in astronomy. We've got a couple of questions. Firstly, how long did it take between the discovery of the first baryton and the explanation? Yeah, should I answer in Dutch or English? Dutch, I guess. Dutch, yeah. I'll try it in Dutch. So, de vraag is hoe lang het duurde tot de ontdekking van de baryton en dat we wisten wat het was. Nou, de eerste barytons zijn al in de jaren 90 gevonden. Maar goed, toen heeft men ook nog niet echt geprobeerd te achterhalen wat het was. Toen echt onderzoek is gedaan van wat zijn het nou? Laten we dit echt achterhalen. Dat duurde een paar maanden. Waarbij de meeste informatie kwam uit telescoopdata van interessante objecten aan de hemel. Dus de barytons kreeg je er eigenlijk gratis bij. Maar ja, het echte oplossen heeft dus een paar maanden geduurd. Okay, cool. So you discovered where the barytons have come from. What about the real radio flashes, the fast radio bursts? Have you worked out where those come from yet? Ja, goede vraag. We weten wat barytons zijn, maar wat zijn de echte radioflitsen? We weten dat nog steeds niet zeker. Er zijn wel steeds meer radioflitsen. Verschillende telescopen vinden ze nu routinematig. Een jaar of 10 geleden waren er misschien 20 radioflitsen. Nu zijn er honderden. En we hebben wel een idee. Het lijkt misschien een soort van extreme pulsar te zijn. Maar echt zeker weten doen we dat nog niet. Daar wordt nog heel hard aan gewerkt. Okay, cool. And the last question from the YouTube chat. Are the barytons potentially dangerous for us? Nee, barytons zijn niet gevaarlijk. Als je dus het deurtje van de magnetron open doet, dan gaat de signaalgenerator in de magnetron, dus het ding wat echt die microgolven maakt, gaat in een noodstop. En dat gebeurt zo verschrikkelijk snel dat het voor mensen absoluut niet gevaarlijk is. Maar zo'n radiotelescoop is zo verschrikkelijk gevoelig dat hij het dus wel kan opvangen. Maar voor mensen is het niet gevaarlijk. Okay, cool. Thank you very much for telling us that very interesting story. I think we'll move to our next speaker, which is Giovanna. I can see, hello. If you could share your screen, and Giovanna will be telling us about observing at the Lick Observatory. Here I am. Cool. Can you see my presentation? Yes, we can see it perfectly. Okay, fantastic. So let's roll. So good evening, everybody. I'm Giovanna Pugliese, and it is really a pleasure for me here to share with you my experience at the Lick Observatory. Why the Lick Observatory? Because it's one of the most exciting and oldest observatory that we have. So first of all, where is it located? The Lick Observatory is in California, and precisely on Mount Hamilton. And it is in a very remarkable and stunning area. And just to give you an idea, it is close to San Jose. And when you go to the Lick Observatory, you leave just on your back the Bay Area. So it's a very nice region to travel. But you have to consider that when Lick Observatory was built around 1880, really there was nothing there. There was not even the road. So I want to speak to you about Lick, because Lick has a very intriguing history, and also because it's one of the few observatories left in which we can really observe alone. What I mean is that nowadays we have a very big advanced observatories with very large telescopes with radii of 8 or 10 meters. And just because their technology is so complex, I have to say that the people who are managing the observatories don't want us, the astronomers, to put our hands on it. So there are the telescope operators who are just observing for us. For example, I am sometimes on shift in the night, I receive a telephone call, I get up and I do everything with my computer. At Lick is a total different history. You are just there and you are just observing all by yourself. There is no assistance, there is nothing, there is just you, your knowledge of the telescope and your knowledge of the objects you want to observe. So
What is so incredible about LIC? It is that the person who built it was a very rich man, James Lick, who became rich in the golden race period. And he wanted to become really famous. He wanted to be known also in the future, and he decided to devote this money for something. And people suggested him that a good way could be to build an observatory. This is just what, with this money, they built, they finished to build in 1880s. You can see this is the main dome. There are secondary domes with very famous telescopes. And the important thing that you must know is that thanks to his money, they built the first big refractor telescope in our history. And you can see how majestic the project was for that period when you look at this. This is the big refractor telescope. See the lens, I hope you can see my mouse, is 18 meters long. And the amazing part is that you can see that the floor moves up and down because, of course, you need to move the telescope, but to just go in the longitude part, you need also to move the floor. And you have to consider that when they did all of this, they didn't have any electricity. So they used just other systems to do such a thing. Now, when we were observing there, it was in the period in which, with my husband, who is also an astronomer, we were at the University of California, Santa Cruz. And we went just there and we were just observing all, as I told you, by ourselves. I wanted to show you, first of all, what you can observe with this refractor. This is an image that has been taken about a globular cluster, that it is M51 in our galaxy. But you have to consider that what we were observing were the same kind of objects, but in another galaxy. So we couldn't use this telescope, but we were to use a more modern telescope, that it is a reflecting telescope, and it has a similar diameter. This one has diameter of 36 inches, that it is about 80 centimeters, but the one that we used was a 40 reflecting telescope that is about 1 meter. So what we were doing, we were just in this small dome in the main building. We were just observing here all by ourselves. So you have to know your telescope, you have to calibrate, you have to take yourself the flat fields, you have to open the dome, you are just all by yourself. And just because there is nothing else but only this dome, everything is really dark when you observe there. There are no lights, there is nobody in the building, there is just you observing. Now, I tell you that the first time that I observed there, I postponed until it was really necessary to go to the loo. The reason is the following. Imagine that you are in this dome observing, then you have to go to the bathroom that is just here over there at the entrance. This is the main entrance. This is the big refractor dome. And all this corridor is dark, because you need darkness to observe. You are just here observing. So you have to go downstairs, you have just a torch, and you are just walking just over here. See, these are the stairs. You are just in the big 150 years old corridor. It's really majestic. And there is something that I didn't tell you, and that's the whole magic, let's say, magic atmosphere of this observatory, is that Lick not only donated his money, but to be remembered forever, he required to be buried under the refractor telescopes. So imagine you are here, it is all dark, you have a torch, only that, and you are walking to go to the bathroom, and the only light in the whole building is just a very dim light just over here
in the middle, under the refractor telescopes, where James Lake is buried. There is nothing else. And I can tell you that it has a really strong effect on you, because you feel a link between what you are doing, that it is also something modern, because this is a more modern telescope, with something older, and somebody who really donated to science, also to you, to observe the sky. It is really something unique that you can live only in Lake Observatory, that it is one of the oldest that we have. So with what did we observe that night? We just observed with the nickel telescope, that it is, I told you, refracting 1 meter telescope. And this is one of the objects that we observed that night. This is a galaxy. It is M106. And we were observing the same kind of object that I showed you in the previous image, that is a globular cluster. But as you can see now, just because this is a galaxy, that it is, as you know, it is just far away from our own galaxy, so it is outside our galaxy, you can see that the globular clusters here are really teeny, tiny points. So you really need to do a lot of exposure to get good data, then to analyze the stars inside these globular clusters. At the same time, just to show you that this is also a very used observatory, there are also other telescopes, and one very important also for observations is the Scheiner reflector. And and this is one of the largest, because it is 120 inches, and it is a 3 meter telescope. And this is the kind of image that you can get. This is a even further away galaxy. This is NGC 3521. And as you can see again, see all these dots? These are all globular clusters in the outer part of this galaxy. Why Lick is also important? Well, you have to consider that with Lick, they started to observe the birth of the origin of stars, how stars just create. This was one of the first studies done there, and Lick is even nowadays important because it has an automatic telescope that observes planets, and it was one first robotic telescopes to observe supernovae. And another important thing that made a huge difference in the observations for astronomy is that Lick had the first laser guide star applied to a telescope, and that really has been a revolutionary technology that helped us to observe better far away stellar objects, even if we are under the atmosphere. And with this beautiful image, I think that I stop here, and I'm here for your questions. And thank you. Thank you very much. Wow, the Lick Observatory looks amazing, and a little bit scary, if I could say that as well, from how you've described that. Well, it's not scary. It's appealing. You are there. You consider that man is just the one that gave us the money to be there. So I understand that is a bit unique that he wanted to be buried under a telescope. But okay, then the second time that you go there to observe, you get used of it. Yeah, of course. And as you said, it's very different to the way that a lot of observations are done now, where you can basically do it from your home, right? Yes, in fact. So we have a question from another Leon on the YouTube chat. Do you experience any light pollution or interference from the city of San Jose? Well, there is. Of course, there is. Now they are trying to keep it down, with those lamps that don't reflect the light upward, but they are just, the greenish one that sometimes we see also here in the streets.
in the night, and in this way you keep the light down. But of course, I mean, we're speaking of the Bay Area, so really there is a lot of light pollution, and that's inevitable. Yeah, of course. It's one of the most populated area in the States, so Yeah. we cannot do that much. Yeah. Yes. We have another question. So what you mentioned that you were looking at, I think, clusters of stars in other galaxies. What was the research question you were trying to investigate? What were you looking for? Well, my husband is one of the experts of this, and he is looking for chemical evolution and evolution and formation of the galaxies, because the way in which these globular clusters are distributed according to their age and their metallicities can tell you a lot about how these galaxies were born, evolved, and merged. So it is part of this big project that links the clusters of stars to the evolution of galaxies. Okay, that's really cool. We have another question. Yes. After observing with such an impressive telescope as the telescopes at the Lick Observatory, does observing with your own little telescope still excite you? I can see it behind you as well. Oh, yes, absolutely. I mean, you know, to go somewhere where it is dark and use that gives you a lot of rewarding, and it is also important because with that we do also outreach. We started with our kids. And you can use, of course, a Lick or also other observatories. Also on the dome of our department, you can go and observe. But with that, really, kids can put their hands on it. And you want them to touch it and to experience and to see that, you know, if you don't have a technology that rotates a bit the telescope, you realize that you are pointing to something, and then that something disappeared because you are on a planet that moves. So it's really important to use first this to learn, then to use the big ones. Yeah, they're a lot more accessible, you could say. Yes. Definitely. Yeah. So one last question. Is there any phenomena that you hope to observe someday? So something amazing, an astronomical phenomena, such as a black hole merger, or something that you'd like to see with your own telescope? With my own telescope? Or with any telescope, I think. Yeah. Well, yes. So I'm still here waiting when I am on shift to observe one of the first stars in the universe. So Okay. I'm here hoping that one day I will get a telephone call when I am on shift, that I can, because a big gamma ray burst exploded, then I can say to somebody in Chile, please point it there, and then it is a gamma ray burst at a redshift of 15, 20. So yes, this is what I really hope to observe one day. Yeah, that would be really amazing. Fingers Yeah, crossed. that would be fantastic. Yeah. Yeah. Okay, thank you very much, Vana, for Thanks. the talk and answering all the questions. I think we can move on to the next speaker, which is Henny Lamers. If you want to unmute yourself. Yes, I'm doing now. If you click stop sharing. I cannot share. Oh, here it is. You should be able to now. Yeah. Perfect. You see? No, I can't see it yet. It should No? be a green button. Okay, I'll try again. I go to end show. I think I have to log in again. It should be on the Zoom window, if you can see that. I see Zoom window. Yes. Now And- share and screen. Share screen, yeah. Perfect. You see it now? Yes, now I can see it. So if you start the presentation, you should be able to see it. Yeah. Great. Floor is Hello, yours. I am Henny Lamers, and I'm emeritus professor in Amsterdam. And I want to tell you something about our star, which is, as you all know, which is the sun.
The sun is a normal star. Sorry, I'm going to change to Dutch. I hope there's a lot of Dutch toehoorders. De zon, zoals u misschien weet, is een ster. Het is een doodgewone ster. Het is de Jan Modaal van de sterren. Het is een grote gloeiende gasbol. En zoals je hier op dit plaatje kunt zien aan die zonnevlekken, hij draait rond. Eens in de 27 dagen draait de zon rond. Zo zien we de zon in het zichtbaar licht. Maar als je kijkt in andere soorten straling, bijvoorbeeld in röntgenstraling of in ultraviolette straling, dan ziet hij er heel anders uit. En dan zie je dat het helemaal niet zo'n mooie gladde bol is, zoals wij met het blote oog kunnen zien, maar dat het iets heel heftigs is. Er zijn regelmatig uitbarstingen. Je ziet plekken waar het iets helderder is, die zijn iets heter en waar het iets kouder is. En je ziet ook daar aan die bovenrand, hier rechtsboven in het plaatje, zie je dat er een uitbarsting is. Zo ziet de zon eruit als je hem niet in het zichtbare licht ziet, maar in andere golflengte, in dit geval in röntgenstraling. Ik ga iets vertellen over de zon. Hier is de zonnevlam. De zon heeft af en toe grote uitbarsting. Het zijn gigantische uitbarstingen. Die zijn ongeveer zo groot als de hele aarde. De aarde zou makkelijk in het plaatje passen. En als de zon zo'n uitbarsting heeft, dan knalt die deeltjes de ruimte in. En als dat in de richting van de aarde komt, dan is die over ongeveer 2 dagen zijn die deeltjes bij de aarde. Dan komen ze in de aardatmosfeer en dan krijgen we noorderlicht. Dus als we noorderlicht krijgen, dan is er een zonnevlam geweest een paar dagen tevoren. Laat ik een paar getallen geven over de zon. De diameter is 1,4 miljoen kilometer. En dat betekent dat de aarde ongeveer 1 miljoen keer in de zon komt. De zon is ontzettend veel groter dan de aarde. Als we het op schaal tekenen, dan krijgen we dit. Denk u eens even dat dit de zon is. Dan is de aarde zo groot als dit luciferskopje. U kunt het misschien net zien, maar u weet hoe groot een luciferskopje is. Als dit de zon is, dan is dit het luciferskopje. En op schaal is dat luciferskopje dan 6 meter verwijderd van die sinaasappel. Ik kan dat met mijn armen niet doen. Dus u moet zich voorstellen, dus een sinaasappel, 6 meter niks, en dan een luciferskopje, dat is de aarde. En dan begrijpt u wel, die aarde die vangt maar een heel klein beetje van het licht op van de zon. Want de zon straalt natuurlijk naar alle kanten. En dat hele kleine beetje wat op de aarde komt, die hele kleine fractie, dat is genoeg om het leven op aarde mogelijk te maken. De zon staat op 150 miljoen kilometer afstand. En hij is 4,5 miljard jaar, 4,6 miljard jaar oud, net zoals de aarde. Want de aarde is tegelijkertijd ontstaan met de zon eigenlijk als een soort restproduct bij de vorming van de zon. Maar het meest bijzondere van de zon is zijn helderheid. Als we proberen de helderheid uit te drukken in een maat waar u mee bekend bent, bijvoorbeeld in watt. U weet allemaal hoe helder een lamp van 100 watt ongeveer is. Als je de helderheid van de zon probeert uit te drukken in watt, dan krijg je dit getal. 4 met 27 nullen watt. U mag ze natellen. 4 met 27 nullen watt. Een ongelooflijk groot getal. Dat noemen we nou een astronomisch getal. Dat kun je gewoon niet voorstellen. Maar laat ik eens proberen om toch een soort menselijke maat uit te drukken hoeveel het is. Er zijn op het ogenblik op de wereld 1,3 miljard auto's. Je kunt googlen. Als je al die auto's, 1,3 miljard, als je die 100 kilometer per dag laat rijden, en je houdt dat 2 miljoen jaar vol, volgt u me nog? 1,3 miljard auto's, 100 kilometer per dag, 2 miljoen jaar volhouden, dan heb je evenveel energie verbruikt als de zon in 1 seconde. Ongelooflijk hoeveelheid energie die de zon uitzendt. En dat doet hij al 4,5 miljard jaar. De zon moet dus een fabelachtige energiebron hebben. Een energievoorraad. En wat is dat nou? De energie van de zon die wordt opgewekt in het centrum. De motor van de zon, zou je kunnen zeggen, zit helemaal diep in het centrum. Daar gebeurt namelijk kernfusie. En zo wordt die energie opgewekt. Wat is kernfusie? Fusie betekent smelten.
U moet zich voorstellen, die zon, die is gigantisch groot. Als je helemaal diep in het centrum zit, dan is het heel erg heet, want dat gas is allemaal samengeperst door het gewicht van die buitenlagen. Ook een hele grote dichtheid. De temperatuur in het centrum van de zon is ongeveer 14 miljoen graden. Dus dat gas, de zon bestaat helemaal uit gas. Dat gas in het centrum van de zon, dat is ontzettend dicht en heel erg heet. En al die atomen knallen op elkaar. En als ze maar heel hard op elkaar knallen, dan smelten ze samen, dat noemen we fuseren. Nou, de zon bestaat voor het grootste gedeelte uit waterstof. Dus in het centrum van de zon gaan waterstofdeeltjes, in dit geval vier waterstofdeeltjes, protonen noemen we dat, die knallen op elkaar met zo'n grote snelheid dat ze gaan samensmelten. Er komt energie vrij en dan komt er een heliumkern uit. Iets met heel andere eigenschappen dan de waterstof wat je erin stopt. Ik zeg wel eens, je kunt de kernfusie vergelijken met bijvoorbeeld, stel je op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort heb je op die snelweg, knallen 4 smart autootjes op elkaar, je krijgt een lichtflits en dan komt de Rolls Royce uit. Dat is flauwekul, maar in die zin, zo zou je kernfusie kunnen opvatten. Dus je smelt dingen samen en dan komt de energie uit. En hoeveel energie komt er nou uit? Nou, dat heeft Einstein ons geleerd. U hebt vast wel eens gehoord van deze beroemde wet van Einstein. E is mc kwadraat. Wat zegt die wet? Die zegt hoeveel energie kun je nou produceren als je atomen fuseert, als je ze samensmelt. Nou, de zon heeft zoveel materie, zoveel gas, bijna 1 miljoen keer zoveel als alle massa van de aarde. En dat is bijna allemaal waterstof. Dus daar kan de zon ontzettend lang mee doen. Die geweldige helderheid die ik u net vertelde, die 4 met 27 nullen, die kan de zon ongeveer 10 miljard jaar volhouden. Ongelooflijk. 10 miljard jaar lang schijnen met die fantastische helderheid. Ik heb u ook verteld dat de zon nu ongeveer 4,6 miljard jaar oud is. De zon is dus op de helft van zijn leven. U hoeft niet bang te zijn dat de zon morgen of over 1 miljoen jaar uitgaat. Dat duurt nog ongeveer 4,5 miljard jaar. De zon blijft nog een hele tijd schijnen. Wat houd ik erop? Ooit een keer zal alle waterstof in de zon zijn gefuseerd tot helium. En dan zijn er nog andere fusieprocessen. Maar die zijn niet zo belangrijk. Die duren ook niet zo lang. Ooit is het een keer allemaal op. En wat gebeurt er? Als de zon door zijn energie heen is, als hij geen energie meer kan produceren. Je zou denken, dan wordt hij zwakker. Nee, dan wordt hij eerst juist helderder. Tegen de tijd dat hij, laten we zeggen, echt op zijn oude dag, op zijn laatste beentjes loopt, dan wordt hij helderder. Dat gebeurt ongeveer over 3,3 miljard jaar. Dan gaat de zon opzwellen. Als je dan de zon zou waarnemen, dan zie je dat de zon heel groot is geworden. Ook zoveel licht gaat uitstralen, 1000 keer meer dan nu, dat de hele aarde verschroeit. De oceanen gaan koken, we verliezen de dampkring. En hier zie je dan op dit plaatje een artist impression. Over 3,5 miljard jaar ongeveer is de aarde helemaal verschroeid, is er geen leven meer mogelijk op aarde. Tegen die tijd moeten we zorgen dat we weg zijn, als de mensheid nog bestaat. Dit is het begin van het einde. Want die sterren, die we noemen rode reuzen. We weten trouwens dat dit gebeurt, want dat kunnen we zien. Hoe kunnen we dat zien? Nou, de zon is eigenlijk een beetje een nakomertje, zou je kunnen zeggen, in het heelal. En de meeste sterren zijn dus veel eerder geboren dan die zon. En een heleboel daarvan zijn nu al aan het eind van het leven. Dus we kunnen zien wat er gebeurt aan het eind van het leven van de sterren. En we weten dat ze dan rode reuzen worden, zoals dat hier geschetst is. Dat is het voorstadium voor het einde van de ster. Want wat doet zo'n rode reus? Na een korte tijd, een paar 100 miljoen jaar hoor. Maar wat doet zo'n rode reus na een paar 100 miljoen jaar? Dan blaast hij de buitenkanten weg. En wat krijg je dan? Dan krijg je prachtige objecten zoals hier. Hier ziet u een ster zoals de zon. Aan het eind van zijn leven heeft zijn buitenkant weggeblazen. Hier, dat vliegt de ruimte in met een snelheid van ongeveer 20 km per seconde, komt nooit meer terug.
Prachtige plaatjes. Daar kennen we er ook van honderden, misschien wel duizenden. Van al die sterren die al aan het eind van hun leven zijn gekomen. Die nu aan het sterven zijn, zou je kunnen zeggen. We kennen een hele hoop van dit soort objecten. En kijk u hier in het midden. Hier ziet de pit van die ster, die blijft over. Die andere puntjes, dat zijn voor- en achtergrondsterren. De pit van de ster blijft over en de rest vliegt de ruimte in. En kijk eens, daar kennen we een heleboel van, allemaal vreemde vormen. Hier laat ik je 3 zien. En in alle 3 zie je dat de pit blijft over en de rest wordt de ruimte ingeknald. Dat gebeurt dus ook met de zon, over ongeveer 4 miljard jaar. Zal die de buitenkanten uitblazen en als je dan naar de zon kijkt, wat zie je dan? Een pit. Die pit is een klein sterretje, zo groot als de aarde. Misschien denkt u wel, de aarde is heel erg groot. Ja, maar vergeleken bij de zon is de aarde heel klein, hè? Want de aarde past 1 miljoen keer in de zon. Hè? Zo groot als de aarde betekent heel klein voor een ster. Dus die pit die overblijft, dat is een heel klein sterretje. Hij is nog wel heet, want hij zat binnen in die hete ster, dus hij straalt nog een poos, maar hij heeft geen energie meer. En langzamerhand, heel langzamerhand, wordt hij zwakker en zwakker en zwakker. Zo'n pit noemen we een witte dwerg. Witte dwerg is dus klein, zo groot als de aarde, maar heel compact. 1 kubieke centimeter van zo'n witte dwerg, 1 vingerhoedje, weegt ongeveer 1000 kilo. Zo ver is die ster in het centrum in elkaar geperst gedurende het leven. Als de buitenkanten weg zijn, blijft er alleen een pit over aan het einde van het leven van de ster. En dan moeten er ontzettend veel van zijn. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal lijken van sterren. Kijk eens aan dit plaatje. Hier links zie je een foto van een bolvormige sterhoop. Zoiets waar Giovanna het over had. Zo'n soort object met een hele hoop sterren. En dan heeft de Hubble-telescoop van een heel klein stukje, kijkt u hier maar eens, dit vierkantje, heeft hij een foto gemaakt, een heel scherpe foto, en die zie je hier rechts. En dan zie je een hele hoop sterren, dat zijn die heldere punten. Maar als je goed kijkt, dan zie je daar ook een hele hoop van die hele kleine blauwe puntjes zitten. En daar hebben ze een cirkeltje omheen gezet, zodat je ze kunt vinden. In dit hele kleine gebiedje zitten al zoveel, een stuk of 8 of 7 witte dwergen, lijken van sterren. En dat zal ook het einde zijn van de zon. Aan het einde van de zon heeft hij de buitenkanten uitgeblazen en blijft dan een heel klein witte dwerg over, die geen energiebron meer heeft, maar die eeuwig blijft bestaan en steeds zwakker wordt. Samenvatting. Het levensloop van de ster, hier nog een keer. De levensloop van de zon. De zon is 4,6 miljard jaar geleden geboren. Nu zitten we ongeveer op de helft, 4,6 miljard jaar. Hij is een klein beetje groter geworden sinds hij geboren is, maar niet veel. Over 3,7 miljard jaar begint hij een rode reus te worden. En dan op 3,8 miljoen jaar na nu, dus ongeveer 100 miljoen jaar na deze fase, gaat hij de buitenkant uitblazen. En dan blijft er een witte dwerg over. En wat je dan nog kunt zien van de zon, is niks anders dan een heel klein zwak sterretje. Maar dan is het leven op aarde al lang verdwenen. Dus of u dat zult zien over 4 miljard jaar, ik betwijfel het. Dankjewel voor uw aandacht. Thank you very much for that interesting talk about our very own star, the sun. I'm sure everyone's learnt a lot. We've got a couple of questions. One from Sophie, who asks, why is the aurora seen more in northern countries like Finland and not so much south down by the Netherlands? Yeah, is this a question in Dutch or in English? Should I answer? You can answer in Dutch, yeah. Oké. Dat komt omdat die deeltjes van de zon die worden ingevangen door het magneetveld. En dat magneetveld is het sterkste bij de Noordpool en de Zuidpool. Dus daar worden die deeltjes ingevangen en daar brengen ze dan de atmosfeer tot gloeien. En daarom krijg je daar het noorderlicht of het zuiderlicht. Okay, cool. And one other question, how do astronomers observe the sun safely without hurting their eyes? And how could anyone observe the sun? Of course, not with the naked eye. You have telescopes. You even have big telescopes which collect a lot of solar radiation, so extremely bright.
but then you have to make some very special arrangement that the telescope or the instrument behind the telescope don't burn. So you have to cool them, and then you make large images so that on each pixel of the image you have only a little bit of sunlight. But you have to take very special precautions. Yeah, of course. Can be very harmful. Okay, thank you very much. If you could stop sharing your screen, there should be a red button. And we'll move on to the final talk of this evening by Christian Ginski, and he's going to tell us something about Europe's largest telescopes. So if you could unmute yourself and share your screen. Hi. Hello. So let me share the screen. Looks good. All right. So thank you so much for joining us tonight. And so as the last speaker, I would like to take you on a little trip now to the largest telescopes of Europe and invite you to observe with me distant worlds in the making. So to get to Europe's largest telescopes, we first have to take a bit of a trip. So actually we have to leave Europe altogether with a short 12-hour hop from Schiphol over to Santiago de Chile, because the largest telescopes of Europe, operated by the European Southern Observatory, ESO, are actually located in Chile. They have two observation sites there, in La Silla and at the Cerro Parna. And we are going to the northern part of Chile, to the Cerro Parna site. So from Santiago, we now have to take another short plane ride, about an hour and a half, up to the port and mining town of Antofagasta. Once we arrive here in Antofagasta in northern Chile, we actually have to take a bus ride. And this bus is taking us straight to the desert, because those telescopes are located in the Atacama Desert. It's one of the driest places on Earth, actually. Beautiful climate for observations, not so beautiful climate for general survival. So after about 1.5 hours of bus drive, I'm a little shaky. It's a little while since I went the last time. This is actually the first site that you'll have of the observatory. And these 4 domes that you're seeing on top of this mountain is called the Cerro Parana, is the European Very Large Telescope. So you see astronomers have very clever names for their telescopes. The first place where you arrive when you go to the Paranal Observatory is Base Camp. So this is an aerial view. This back there is the road to civilization. And in the center of the image, you see the Residencia with this little white dome on top. The Residencia is an artificial oasis, really, where you're living, well, mostly sleeping during the day while you're not observing. In the Residencia, you have your own little room. And actually, one of the first things I was told when I visited for the first time was to watch for the scorpions, because you can see this little door there over on the right. And actually, I show you how this opens, and that opens straight to the desert, this door. And sometimes when the cleaning personnel goes to the rooms, they air out the rooms and they leave the doors open, and then sometimes scorpions apparently sneak in. So I was completely freaked out for my first night sleeping in the room, because I was looking everywhere for scorpions. From the Residencia, we go up to the mountain. And this is about a 10-minute drive with a car that you're usually getting there. And on the mountain, we spent most of the night in this small building on the lower left. This is where all the control rooms and offices are located. And this is what the controls of one of those 4 large telescopes are looking like. So as you would imagine, a bunch of computers. And as was said in one of the earlier talks, most of the actual work of moving the telescope is done by a night astronomer and a telescope operator who know the system very well. And indeed, they would like to keep us away from it as far as possible, because we probably don't know what to do with their precious telescope. So these telescopes are really among the largest optical and infrared telescopes that are existing currently. So they're quite massive when you're standing in front of them. And just to give you an idea of telescopes that are existing around the world, this is a size comparison chart you can actually find on Wikipedia. And there's many telescopes that are currently existing, some that are currently being built.
And the one that I'm talking about is here in this red square. The 4 green circles there, those are the 4 8-meter sized mirrors of the ESO Very Large Telescope. So together they're about the size somewhere between a tennis court and a basketball court. So the 8-meter class is really the largest what we have currently in near infrared and optical astronomy. And the ones that are currently being built, so I think the most advanced one is the ESO Extremely Large Telescope. And that will be a 30-meter class telescope. So that is actually built on a mountain nearby to where we are currently. So this is just to give you an impression of the massiveness of this structure when you're standing under the telescope, and you can actually see already the sun is setting, which is quite a beautiful view from up there on the mountain. And as the sun is setting, we are getting ready to do our observations. And what do I want to observe tonight? Well, first of all, let's see what a night at the VLT looks like. And if you're ever so lucky to be far away from civilization and in a new moon night where there's nothing but the stars up there on the sky, then you truly learn to appreciate how absolutely beautiful and stunning they're looking, nothing compared to anything you have ever seen. You think that you're standing there and you can pluck them right out of the sky. I was personally completely blown away this first time I visited this observatory. So what we are going to observe tonight is how planets are made. Of course, we are not looking at the whole process, but we're looking at the sites where planets are forming. And for that, I just wanted to give you a very quick overview of the timeline that we're looking at. So initially, a star is forming in a dense cloud of gas. Basically, this cloud collapses and forms a protostar. And this protostar, for the first 500,000 years or so of its life, is completely enshrouded in this gas. So with optical light or the infrared light, we can't really see what's going on. And after 500,000 years, this clears out, and we are starting to see a star, but not just a star. Around the star, there is a disk, and this is a disk of gas and dust. And this is where planets are forming in this disk. This disk is around for roughly 10 million years. And then it is dissipated, and hopefully the planets have formed. So all of these timescales, 500,000 years, 10 million years, they seem very long to us, but actually for astronomers, this is extremely short timescale. So a 10 billion year object is actually regarded as a very young stellar system for us. To observe these disks, these sites of planet formation, we actually need very advanced technology. So one of the biggest issues that we have is that we are located on the bottom of a vast ocean of atmosphere, and all the light that's coming to us has to move through the atmosphere first before it enters the telescope. And so we need to correct for this, because otherwise the atmospheric distortions would completely ruin the images that we are taking. You can actually see this effect, because when you're looking at the night sky and you are looking at a star, especially close to the horizon, you will see that it's flickering, and this sort of flickering is what we need to correct for. And we're doing this by means of an adaptive optics system. So basically, we are measuring how the light is distorted. So you see the star flickering there in the upper right, and then we have a mirror in the telescope that is actually deformable, and we can correct for this atmospheric distortion, and then the star becomes nice and even and is not flickering around anymore. And this is what we need really to do these observations. And the instrumentation to do so is even partially developed and built right here in the Netherlands, actually. So once we have the system and the telescope, we can actually go to the observations. And in the optical and the near infrared, what we are seeing in our images of these dust disks is actually scattered light. So these disks are not luminous themselves at the ranges and wavelengths where we are observing, but they are just being illuminated by the central star. And that's the light that we are seeing in the telescope. And this is what this then looks like. So this is actual data. On the left is a system that we happen to see from the top down, so as if we're above the system. And on the right is a disk that is probably very similar to the one on the left, but we happen to see it slightly from the side, and it looks a bit like an Oreo cookie. So what you can think of to imagine this shape is that you think of two soup bowls that you're putting bottom to bottom. So you have like a slightly bent surface there.
And that is what you're looking at in the disk. And there's this dark lane in the middle because this is where no starlight is reaching. So that's why it appears dark to us. To give you an idea of the sizes of these objects, so the disks that we are seeing here have a few arc seconds of size. So everything on the sky we typically measure in these angular measurements. And to give you an idea of that, the moon has a diameter of roughly 1,800 arc seconds. So the moon is 360 times larger than these disks that we're measuring. And if we go to a bit of a smaller object, so Jupiter, for example, is 50 arc seconds on the sky. So it's still, these disks that we're observing are 10 times smaller than Jupiter. And they're a lot further away, of course. How far away? Well, they're roughly at 150 to 600 light years. In another unit that we're usually using more often, it's somewhere around 100 parsecs. And when we're then converting these angular measurements to actual physical sizes, then we can work out that these disks that we're observing are hundreds of astronomical units large. So an astronomical unit is the distance between the Earth and the Sun. And just to give you an orientation of our own solar system, those are the sizes of the orbits of the outermost planets and the one dwarf planet in our system orbit. So Uranus, Neptune, and Pluto. So this is really extended and much larger even than the solar system that we're looking at. Every now and again, you're so lucky to observe something that is completely amazing and just motivates you and inspires you. And in this particular system, so this is data, it has been a little bit reduced by ISO for press release, but it really looks very similar to the actual data that we observe. Here we see gas and dust as it's raining down on the disk, actually, in these sort of streamer-like structures that you can see in the image. What we are also observing in most of those disks now is that they have structure. So they have either rings and gaps, or they have spiral arms. And we think that those are smoking guns that are pointing to planets that are forming in those disks. So we're seeing those gaps, and we think that they are there because the planet accretes material onto itself, so it gathers it all up like a little vacuum and empties these gaps, and therefore we have all these rings and gaps and cavities in the disks. Or those planets really stir up all the material and cause these spiral arms that we are seeing on the bottom. And actually, in the last years, we were starting to be able to see the planets as they're forming, and this is actually the first one that was very well confirmed, actually. And this is a newborn planet inside a disk. So just to highlight it for you, so this little blob of light that you see inside this disk is the planet, and it's a very massive planet. So the planets that we can take a direct image of are all gas giants, all very massive. This one has about 10 times the mass of Jupiter in our own solar system. And going from this initial formational stage, we can actually look now at young solar systems, so at young suns, and this is something that we're doing right now here in Amsterdam and in Leiden also. And we recently found a multi-planet system around a very young star that is very similar in mass to our own sun. So we're thinking of it as the sun as it was many billion of years ago. So, and the star is on the upper left, and the two dots of light that you're seeing are two gas giant planets again. The brighter one that is closer to the star is 14 times as massive as Jupiter. It's 160 astronomical units. And the fainter one is only 6 times as massive as Jupiter. And this is about one of the lowest mass planets that we can really take a direct image of, because we really need massive planets that are very young and still very luminous so that we can take a snapshot. So in the future, we are hoping that we can also take snapshots of Earth-like planets as they are forming. But for that, we need these larger telescopes that are still being built. So that is our little observation trip for tonight. And yeah, thank you for coming along. And I hope it was informative and fun for you. Thank you. Thank you very much, Christian. That was a very interesting talk, and it looks like it's an amazing place to go observing, maybe minus the scorpions. So we've got a few questions. Firstly, is there a way for a member of the public to visit the VLT? Yes, actually, they do have tours.
So ESO offers those. You have to somehow get yourself all the way to Antofagasta, and then you can take a day tour to the Paranal Observatory. The only downside is you are not allowed there at night, because at night only astronomers are supposed to be there, and they are supposed to be not to be disturbed. Yeah, that makes sense. We have a couple of questions about the amazing images that you were showing us. Firstly, why are all the pictures this kind of reddy brown color? Is that something that's real, or? No, that's completely not real. So the pictures are typically taken at a very narrow wavelength range, so basically at one color, and they're taken in the near infrared, so it's not even visible light. And then we typically choose a color scheme to highlight them a little bit. So that is, I could have as well chosen a blue color hue, for example. Okay, cool. And how do these planets form from these disks? Maybe it's a bit complicated, but maybe you could go into a little bit of detail. There's basically two general theories, and we don't know yet what is really true, and there's a lot of details to both of them. One idea is that they are forming relatively similar to the star. So the star is basically collapsing in the initial gas cloud, and the idea is that planets maybe form very quick by clumps in the disk that are collapsing really quick. And the other idea is that that's the original idea how the solar system was formed, that planets are forming very slowly. So you have dust particles that start to collide, that start to stick together and start growing until the point where you have a planetary embryo, basically, that's large enough that it can start accreting gas onto it. And so that is the one that I just described is the core accretion theory, and the other one is the gravitational instability theory. And we are not quite sure yet which of the two is right, or maybe both of them are right. And yeah, we are not even sure yet how the solar system necessarily formed. No, unsure about everything, and hopefully future observations will help, as always. Yes. One last question from Bob. In the picture of the blue disk, what is the dark streak across the middle of the picture? Oh, that's a really interesting question, actually. So the dark streak, do you see my mouse? You talk about this, I'm guessing, here. Yes, right? I think so, yeah. Yeah. So this is actually because we are looking at disks that are being illuminated by the stars. So they're not themselves glowing, but really we're just seeing the reflected light, basically, from the dust particles in the disk. If we have something very close to the star that blocks the light from the star from reaching the outer disk, then parts of the outer disk are being shadowed. And we think that this is exactly what's happening here. So basically, there is a very tiny disk around the star, and that tiny disk has a different orientation than the outer disk. And so it blocks a little bit of the light, and that is this shadow lane that you're seeing on the outer disk, and we see. And those shadows on this is a whole nother chapter. We can tell quite a bit on what's going on in the systems from these shadows. Okay, cool. Thank you very much for the talk. It was, as always, it was very intriguing. I think if you can stop sharing your screen for now. Thanks. So this was the last talk of this evening. I'd like to thank all the speakers. There were some really interesting stories, everything from microwaves making fake radio bursts to our own sun. So if you want to catch up with us, or maybe catch the next live stream that we do, possibly for an astronomical event, you can follow us on Twitter or on YouTube, of course. Other than that, I don't think there's much else to say. Thank you very much for watching, and hopefully we'll see you soon. If not physically, doing tours around the domes at Science Park, then at least virtually on YouTube again soon. Thank you.